Shukran sana mtazamaji. Kama hadi ilivyo deni, huu ni Upeo wa TV47 nikiletwa kwako nami Fiona Kinga. Na mimi mwanahabari wako Paul Kirobi. Bila shaka kuanzia sasa hivi tutakuwa tunaandamana nawe hadi tamati, lakini kwanza kabisa tupate vidokezo. Waziri Mutahi Kagwe agiza maeneo yote ya burudani kufungwa ifikapo saa 1:30 usiku. Francis Atoli airai serikali kutofunga maeneo yanayoendesha biashara ili kuzuia uchumi kudorora. Michezoni tutakujuza jinsi Nick Okoth anavyopambana na virusi vya corona anapojiandaa kwenye Olimpiki. Safi kabisa mpenzi mtazamaji, karibu kwenye Upeo wa TV47. Mimi na mwanahabari wako Paul Kirobi. Nami naitwa Fiona Kinga. Unaweza kufuatilia taarifa hizi kupitia mtandao wetu wa tovuti tv47.co.ke, yani ni tv47.co.ke/live, na pia katika mtandao yetu ya Twitter na Facebook unatupata @tv47ke ukitumia hashtag Upeo wa TV47. Aliye katika meza ya lugha ishara, jina lake ni Anwar Romu. Bila shaka bila kupoteza wakati tunang'oanaga kwenye Upeo wa TV47 ambapo waziri wa afya Mutahi Kagwe amesema wenye magari ya umma watalazimika kuwabeba watu wachache ikiwa ni njia moja kukabiliana na kusambaa kwa virusi hivi. Pia ameagiza kuwa maeneo yote ya burudani yafungwe ifikapo mida ya saa 1:30 kama anavyoarifu mwanahabari wetu Zablon Mashari. Waziri wa afya Mutahi Kagwe amesisitiza umuhimu na njia za kujikinga kutokana na virusi vya corona. Mutahi ametaja kuwa watu 7 kati ya wale waliokuwa wameathirika wanaendelea kupata nafuu, huku wengine 7 wanachunguzwa ili kubaini iwapo wameathirika na kirusi hicho hatari. Wengine 44 wakiwekwa huru baada ya siku 14 za kutengwa na kutotangamana na wengine. Kwa sasa watu 3 wanasubiria matokeo katika hospitali ya Mbagathi na mmoja kutoka kaunti ya Kilifi. Emphasizing high levels of hygiene and maintenance of social distances as the most effective containment measures. Week 2 is the most critical week because it takes about 3 to 7 days for you to become symptomatic. On average. Katika sekta ya usafiri, waziri ametoa mwelekeo wa jinsi magari yatakuwa yanawabeba abiria, ambapo magari yanayobeba watu 14 sasa yatawabeba watu 8. Magari ya watu 25 yatawabeba watu 15. Yale yanayowabeba watu zaidi ya 30 yatawabeba watu 60%. Agizo ambalo litatekelezwa hata kwenye usafiri wa reli wa kisasa wa SGR. There is not a single institution that is not going to be affected economically in this case. And the point is that what we are trying to do is to mitigate it so that instead of a complete and total closure, in which case you get nothing, you at least are attaining some 50%. And if you can continue moving on long, then you can at least get something. Katika maeneo ya burudani, serikali imetoa ilani kuwa sehemu zote zisitishe shughuli zake saa 1:30 usiku. Siku ya Jumamosi ikiwa imetengwa kwa maombi ya kitaifa, waziri wa afya amesema kuwa soko la Gikomba litanyunyuziwa VAUZ. Ni kauli komavu ya waziri wa afya Mutahi Kagwe kwa wananchi kwamba wiki 2 zijazo zina umaana mkubwa kwa Wakenya, kwani wale ambao wanaonyeshana dalili za kuwa na virusi hivi waweze kujitenga na watu ili kuweza kupunguza maambukizi. Zablon Mashari ya TV47 kutoka jengo la afya kaunti ya Nairobi. Na asante sana mwanahabari wetu Zablon Mashari. Fiona Kinga, sijui mambo yatakwenda namna gani? Itakwenda namna hiyo, maana sasa abiria watakuwa wanaabiri magari wakiwa watu 8 pekee. Na wale ambao wanapenda dundai wajue kwamba ifikapo 7:30 ambapo ni saa 1:30
enda nyumbani. Bila shaka. Taifa likiendelea kueneza ujumbe kwa kuwashauri wa Kenya kuhusu virusi vya corona na madhara yake, kaunti ya Mombasa ambayo ndio kaunti inayotoa mapato makubwa zaidi katika sekta ya utalii na yenye kupokea wageni kutoka mataifa ya nje. Na chini ya serikali ya kitaifa la makavazi NMK imetaka maeneo ya kumbukumbu na makavazi kufungwa kwa muda na wafanyakazi kufanya kazi kwa zamu ila kudhibiti virusi vya corona. Aidha, kulingana na wafanyabiashara katika sekta hii ya udhibiti wa corona imeathiri biashara zao. Mwanahabari wetu ana mengi zaidi. Kulingana na mkurugenzi mkuu wa halmashauri ya bandari nchini Daniel Manduku, anasema ujio wa watalii hawa utainua utalii katika kaunti ya Mombasa, huku akisisitiza kuwa mikakati imewekwa kwa meli kama hiyo kuzuru Mombasa kila wanapoandaa safari zake, huku akisisitiza kuwa mikakati imewekwa salama kuhusiana na hofu ya ugonjwa wa corona. Of course, we have the port health. They're on board. Before any passenger disembarks, there's very rigorous screening on board. But at the Port of Mombasa, we've already issued a circular and we've issued regulations and guidelines on how to treat suspects in line with the provisions of the Health Act. Naye naibu rais wa wamiliki wa meli duniani Grand Hope anasema kaunti ya Mombasa itanufaika zaidi kwa hatua iliyopiga leo, huku akiahidi safari zaidi kila wanapozuru bara Afrika ili kuinua utalii wa sehemu hii. We believe that Mombasa has a strategic advantage. We have an excellent new terminal which the authorities have invested in. We have an active tourism authority here which we believe in. With a lot of changes to make things more accessible to get to the airport more quickly from Mombasa for flights to Masai Mara and other locations for safari. And Mombasa will be the main destination for safari tourists. They will have the opportunity to visit the great savannas, areas for safaris, and to see the wildlife. This attracts many people all over the world, and we believe with a proper strategy, a cohesive strategy, working with the region as a whole, we can make this a reality. Kuwasili kwa meli hii ya kwanza kwa mwaka huu 2020 inawapa fursa na furaha kemkem wa washikadau wa utalii, wakiamini utalii utaimarika zaidi katika ukanda huu wa pwani. Kutoka bandari ya Mombasa, nikirifia TV47, mimi ni Mohamed Latif Abdullah. Naam, bila shaka mpenzi mtazamaji, ilivyo hali ilivyo mahali kote, lakini wakati wote unaambiwa kwamba osha mikono mara nyingi iwezekanavyo, na pia unaambiwa usishike macho, usishike pua, usishike mdomo kama mikono yako si misafi. Na pia kuna ile kieuzi ambayo tunaita hand sanitizer. Pia wakati mwingi unafaa kuitumia ili kujiepusha na maambukizi ya corona. Kwingineko, watu watatu ambao walishukiwa kuwa na virusi vya corona kaunti ya Kakamega wamethibitishwa kuwa salama baada ya chembe za damu yao kupimwa na shirika la utafiti wa kimatibabu la KEMRI jijini Kisumu. Na kituo hicho cha KEMRI kitahudumia eneo nzima la magharibi ya Kenya katika kuchunguza visa vya corona, huku vituo vingine vitatu tamba vikitarajiwa kutoka jijini humo kuwafaa wenyeji mashinani. Mulindikeri anaripoti akiwa mjini Kakamega. Katika mkao na waandishi wa habari katika makao makuu ya kaunti ya Kakamega, Gavana Wycliffe Oparanya ameweka bayana kuwa watatu hao wanaendelea kutibiwa magonjwa mengine, kwani tayari wamedhihirika kutokuwa na virusi vya corona kinyume na ilivyodhaniwa hapo awali. Blood samples of the three patients was taken to KEMRI for analysis, and we are happy to confirm that they are all turned out to be negative. Katika hospitali kuu ya Kakamega, mwanaume mmoja kutoka eneo la Lurambi amejiwasilisha akiwa na hofu ya virusi vya corona na amezuiliwa katika lango kuu ya hospitali hiyo kwa zaidi ya saa 3, hatua ambayo katibu mkuu wa muungano wa uguzi nchini Seth Panyako amekemea vikali. So what has happened today at the Provincial General Hospital Kakamega is unacceptable, and it should not be repeated again.
the temperature gun that has been used to take the temperature of that patient cannot rule out COVID-19 infection, because COVID-19 infection signs can show within a period of 14 days or after 14 days. Somebody can be healthy for a whole month, even for a year, without those signs being. Licha ya haya yote, ni afueni kwa wakazi wa eneo la magharibi baada ya serikali kuu kuipa mamlaka shirika la KEMRI tawi la Kisumu kupima sampuli kutoka eneo hili, huku kaunti ya Kakamega ikipania kuzindua kliniki 3 tamba kushughulikia janga la corona mashinani. We once again appeal to all our faithful to adhere to the directives on praying at home, the directive on praying at home to prevent community transmission of the virus. Our communities are strongly advised to limit the number of people attending burial ceremonies. In our meeting today, we have agreed a maximum of 50 people. Gavana Oparanya amewahakikishia wakazi kuwa kwa sasa serikali yake na vifaa vya kutosha kuwakinga wahudumu wa afya dhidi ya ugonjwa huo, huku katibu mkuu wa muungano wa uguzi nchini Seth Panyako akitahadharisha wizara ya afya dhidi ya kutumia visivyo fedha kutoka shirika la afya duniani WHO. Hizi shilingi bilioni 8 tumepata habari kwamba kuna wakora wengine kule Afya House wanataka kuunda kikundi ugonjwa wa kuambukizana wa namna hii. Ile kitu ambacho tunataka hii pesa ifanye ni hii pesa inunue vifaa vya kukinga wana afya, hasa wale wako mstari wa mbele kama watchmen, kama nurses, kama watu wa records, kama clinical officers na madaktari. Panyako anapendekeza kuwa fedha hizo zitumike katika kununua vifaa muhimu vya kujikinga dhidi ya corona, kuongezea marupurupu wa uguzi na madaktari wanaoshughulikia wagonjwa hao humu nchini. Hela zaidi ili waweze kula vizuri, afya yao iwe nzuri, ndio wao pia wasipate magonjwa hao wanapohudumia wananchi. Lakini ugora ile kikundi ambayo iko Afya House inasema kwamba inataka kuchukua hizi hela waanze kusunguka wakiambukiza ugonjwa kaunti zote 47. Tukiwapata nimetoa amri mnyorosho kabisa. Nikiripotia runinga ya TV47 nikiwa mjini Kakamega, jina langu ni Mulindi Kerry. Naam, safi kabisa mwanahabari wetu kwa taarifa hiyo. Tukiachana hayo, kwingineko ni kwamba waziri wa afya katika kaunti ya Kisii Bi Sara Omache anatoa wito kwa wakazi mjini Kisii kuchukulia ugonjwa wa corona kama ugonjwa na kuchukua tahadhari. Ameonya dhidi ya kueneza hofu na uvumi wa siku za mwisho, akiwataka kuelewa ishara zote vikamilifu kabla ya kueneza uvumi huu. Mwanahabari wetu Wycliffe Siko na taarifa hiyo kwa kina. Tangu virusi vya corona vilipoingia nchini Kenya, washikadini hususan kanisa la SDM mjini Kisii wanaeneza uvumi wa siku za mwisho, jambo ambalo yamkini lazidi kutia hofu nyoyoni mwa wale wanaojiona kuwa bado hawako tayari kwa siku hiyo. Jambo hili ambalo limetukumba hapa la ugonjwa wa corona, hii sio shughuli ya kunawa mikono. Hii ni shughuli ya maombi, maana maandiko inasema kitabu ya Mambo ya Nyakati ya 2:7-14. Kama watu wangu wanaoitwa kwa jina langu wakubali kutubu na kuungama, basi nitakubali na kusikia kutoka mbinguni ili niponye nchi. Kazi hii wanakataa tusiende kanisani. Pale kanisani huko ndio tunaomba msamaha, maana ni nchi imetenda dhambi. So wakati wanakataa tusipate kufanya biashara, tusikue katika soko. Ila semi zao zinaonekana kumkera waziri wa afya kaunti hii Bi Sara Omache. Anasema waziri kwamba watu wasichukulie agizo la kutoenda makanisani kama njia ya serikali kuzuilia kuabudu, ila wafahamu kuwa ni kwa sababu ya maisha yao na kudhibiti ugonjwa huu wa corona. The way God will come is very clear. Every eye will see Jesus coming. And no one has been told which day he is coming. Yes, it may be times of the end, but it is not a reason for anybody to panic. Anybody to be told that this is a sign. There are many signs, wars and rumors of wars and everything else, but they said the end has not yet come. So no one should make anyone panic on that.
Preparation for Jesus coming has been going on, and we must continue being ready every day. Kuhusu swala la ushauri na saha, Bisara anasema kuwa mashauri haya yanatolewa, huku akisema kuwa hamna haja ya watoto kuwa na hofu iwapo wazazi wao wataelekeza kwa makini kinachoendelea ulimwenguni. Like you are here, you are like a counseling place, because we are saying there is no need for us to panic. And we are told on this virus, the likelihood, the risk is not so high for a person who is healthy, eating well, exercising, the immunity is strong. So the parents and the little children should not be so worried when they have taken the preventive measures. We believe that they will be able to overcome in case of anything, but we do not wish that anyone should get it. So calm. Thank you for coming, TV47. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Kisii, mimi Cliff Siko. Na asante sana mwanahabari wetu Cliff Siko kwa taarifa hiyo. Bila shaka mpenzi mtazamaji, kwa sasa tutachukua mapumziko mafupi, lakini kumbuka nambari yetu ya rafa ni 2207. Unaweza kutuma rafa na bila shaka tutakuwa tunajibu sisi pamoja na yule mtangazaji wetu wa ishara pale ambaye anafahamika kama Angel Lois, na sivyo Anwerimu kama nilivyokuwa nimesema. Tutachukua mapumziko mafupi, ama vipi Fiona? Tutakuwa tunachukua mapumziko mafupi, lakini mtazamaji usiende mbali, maana tutakuwa tunarejea na taarifa zaidi. Bila shaka. Welcome to Woodland Resort, where our key agenda is to provide comfort and elegance. We have spacious, well-appointed yet robust rooms designed to have a perfect view of the surrounding, offering a panoramic view of the countryside. It is family-friendly with a detailed lounge area, kitchenette, bathtubs, and modern showers to create the home away from home feeling. Woodland Resort, for comfort and elegance. Located in the outskirts of Kitale town, Kitale-Webuye Road, opposite St. Joseph's Boys, Kitale. Coronavirus COVID-19 is a respiratory virus spreading across the world. The infection is spread from droplets of coughing and sneezing of an infected person, touching or shaking hands, or being in contact with contaminated surfaces or objects with the virus. The signs and symptoms are fever, coughing, headache, body ache, difficulty in breathing. The disease can be prevented by regularly washing hands with soap and running water. Avoid close contact with people who have flu-like symptoms. Avoid handshake, hugs, and kissing. Also, protect yourself by covering your mouth or nose using a disposable tissue while coughing or sneezing. If you experience these symptoms and you had traveled or been in contact with a person from a country reporting COVID-19, you should isolate yourself for 14 days and seek immediate medical attention or report to the nearest health center. This message has been brought to you by the government of Kenya and its partners. For accurate information on COVID-19, dial *719# or call 719. Follow us on Twitter at MOH_Kenya, at spokesperson GOK, at WHO. Hey, Sospita-son, tumefutwa wote. Yawa, pia wewe? Tumeachiliwa. Si pia wewe unaweza anzisha biashara yako? Na hii economy venye iko tough sana. But not too tough for Mwananchi Credit. Tutafanya aje? Si niko na 5 good cars. We can get a quick logbook loan approved within 6 hours. Nataka kuanzisha salon na spa. Hii haitatosa. Si tuko na title deeds pay. We can still get more money using them. Get a quick approval within 6 hours using your logbook or title deed. Do not get stuck. Call Mwananchi Credit today.
Si nilikuambia. You are a big smart joke. Mwananchi Credit. Investor in people. Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa za Upeo wa TV47. Jina langu ni Fiona Kenga na aliye katika meza ya lugha ishara jina lake ni Angel Lois. Na bila shaka tuzidi kusonga mbele. Mkurugenzi mkuu wa huduma za mji wa Nairobi Meja Jenerali Mohamed Badi aliyeteuliwa na rais hivi majuzi amechukua rasmi uongozi wa kaunti ya Nairobi kutoka kwa kamati ya Nairobi Regeneration iliyokuwa ikiongozwa na waziri wa utalii Najib Balala. Huduma hiyo mpya ya jiji la Nairobi iliundwa kuwezesha kuwasilisha huduma bora katika kaunti hii. Ilikuwa hafla ya kukabidhi ofisi itakayoongoza baadhi ya operesheni na huduma za kaunti ya Nairobi kutoka kwa aliyekuwa mwenyekiti wa kamati ya Nairobi Regeneration, waziri wa utalii Najib Balala, akikabidhi mamlaka kwa Meja Jenerali Mohamed Badi katika cheo cha mkurugenzi mkuu wa Nairobi Metropolitan Services. Badi alihakikishia wakazi wa Nairobi kwamba atakamilisha miradi ya awali iliyoanzishwa kwa siku 100 zijazo. I have been given almost 23 items to accomplish. Some have been given 100 days to showcase that they are implementable. Baadhi ya masuala ambayo mkurugenzi huyo mpya atangazia ni pamoja na afya ya umma, elimu, mazingira, biashara, ujenzi, vijana na wanawake, maji, miongoni mwa masuala mengine. Waziri Najib Balala anayeondokea kiti cha uongozi wa operesheni za kaunti ya Nairobi alisema kwamba kamati iliyobanduliwa iliweka misingi ya miradi ya maendeleo ambayo itakamilishwa na Jenerali Badi. Yes, did we succeed? I think the best success what we've done in Nairobi Regeneration is we developed the foundation of it. Now it is time that foundation is handed over to the Director General with an institutional framework that is legal and that is binding. Baadhi ya sababu waziri Balala anadai zilichangia kwa kutoendelea kwa kamati ya awali ni ukosefu wa muundo dhabiti wa kisheria. Previously what we did, the formation of the Nairobi Regeneration was an informal understanding between the county government and the national government. It got support technically for 2 months, and then that support fizzled out. And also the destabilization of the CECs in reshuffling them, and the absence of the deputy governor, that also created a mess within the cooperation that we wanted. Mkurugenzi Jenerali Mohamed Badi anatarajiwa kufanya mkutano na kamati ya utekelezaji wa kaunti siku ya Jumatatu kuendeleza mipango aliyowachiwa. Nikiripotia TV47, mimi ni Zipora Umile. Shukran kwa taarifa hiyo mwanahabari wetu Zipora Umile. Kwingineko, hospitali ya Ruiru Level 4 imeshuhudia idadi kubwa ya wagonjwa walio na mafua na maradhi ya kukohoa ambao wanafika hospitalini kila uchao ili kubaini hali zao wakiwa na kiwewe na mchipuko wa homa ya corona. Na inasemekana kuwa dereva wa teksi ambaye sasa yuko kwenye karantini alileta mteja kutoka uwanja wa Jomo Kenyatta hadi eneo la Ruiru. Kulingana na Daktari Kezia Nginya ambaye ni msimamizi wa hospitali hii, amehakikisha kuwa hakuna kuhofu kwani ni homa ya kawaida na wanafanya kila wawezalo kuhakikisha wananchi wote wako salama. Mwanahabari wetu kutoka kaunti ya Kiambu Weru Mwangi na mengi zaidi. Wenyeji wa Ruiru walio na homa na maradhi ya kukohoa wamekuwa wakifika hospitalini ya Ruiru Level 4 kukaguliwa wakihofia mlipuko wa homa ya corona. Ila kulingana na daktari msimamizi wa hospitali hii Kezia Nginya, amesema wamekuwa wakikagua wagonjwa hawa ila kufikia sasa hakuna mgonjwa yeyote aliye na dalili za homa ya corona. With such a mass panic, you will see an upsurge. And right now the only testing site we have are to Kenyatta and Cambry. Yeah, we are testing only those cases we screen and we feel they duly need to be tested, because we also risk overwhelming our 2 centers that are doing testing.
Kiwewe hiki kinasemekana kutokana na dereva wa teksi kutoka Mukuru kwa Njenga ambaye sasa yuko kwa karantini katika hospitali ya Bagathi, aliyemleta mteja kutoka uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta hadi Roiro na baadaye kuonyesha dalili za homa ya corona. I've had contacts and they are on self-quarantine. A driver and he's on strict self-quarantine. The one we say strict, we say you're staying in your house, in your room, and you're not interacting with anybody else. Yeah. Kufuatia hali hii na kuzuia mkusanyiko wa watu katika hospitali hii, mbunge wa Roiro Simon King'ara ametoa hema ambayo itawezesha wanaofika hospitalini ya Roiro Level 4 kukaguliwa, kusubiri wakizingatia umbali wa mita 1 kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine. Tunajaribu kupatiana sabuni, kusomesha watu mambo ya kuoga, na hasa juu ya wingi wa watu hapa tukaona ni vizuri tupatiane tent ndio watu wawache kukogamana pale ndani, vile hospitali ni ndogo na hakuna ward hata moja ya wanaume, ndio unaona watu wamejaa nje. Tumepatiana tent hapa, zitaka hapa mpaka mambo ya tulie, na vile vile tutaweka maji pale, tunasaidiana na Rujuasco. Na mimi ombi langu ni kwa Rujuasco, mnajua hapa maji tunapatanga na rationing, wakati hii leo unapata kesho hakuna. Naomba kwa sababu maji mnasafisha kutoka Roiro River na Roiro River iko na maji ya kutosha, tafadhali mpunguze rationing. Hata hivyo, King'ara amesema hii ni changamoto kwa serikali kuu na serikali za magatuzi kutilia mkazo wa kuboresha huduma za afya katika hospitali zote hapa nchini, akiahidi kupeleka mswada bungeni vikao vya bunge vitakaporejelewa wa kuongeza mgao wa pesa katika idara ya afya kote nchini. Lolote lile linakuja lina uzuri wake na ubaya yake, kwa sababu sasa ukiangalia kuna mawili matatu labda tulikuwa tumelegea kidogo, lakini wakati huu ugonjwa umekuja ndio tumechukua kipaumbele, na ombi langu ni serikali kuu, kwa sababu ndio inaweza kutusaidia kiafya katika nchi yetu, wachukue kipaumbele. Na sisi kule bungeni mimi nitajaribu kusukuma nione pesa mingi imepatiwa ku. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka hospitali ya Roiro Level 4, mimi ni Wero Mwangi. Karibu sana mpenzi mtazamaji. Katibu wa chama cha wafanyakazi KOTU Francis Atwoli ameirai serikali kutofunga maeneo unakofanya biashara ili kuzuia uchumi kudorora, kwani ina uwezo wa kupambana na janga hili. Katibu wa chama cha wafanyakazi KOTU Francis Atwoli ameirai serikali kutofunga maeneo kunakoendeshwa biashara ili kuzuia uchumi kudorora. Akiongea mjini Kisumu, Atwoli amesema serikali ina uwezo wa kukabiliana na janga hili. I want to advise Kenyans to stop drama about coronavirus. We have had several viruses, and no politician or an administrator or a governor should not talk about shutting down the economy in a young, fragile economy like Kenya's economy. Our huge investment is in informal sector. Our people who are involved in small and medium enterprises, SMEs, are the people who are badly hit because most of their businesses stems from hawking to kiosks to juakali, and this is where our huge economy is. We can manage it as we have managed other viruses. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa wafanyikazi kwenye sekta ya maua Wesley Siele ameelezea wasiwasi wake wa biashara hiyo kudidimia. Our biggest concern has been the issue of the floriculture. As you know, Kenya exports more than 40% of the flowers in the market in Europe. Kenya controls 40% of it. And Kenya, in terms of foreign exchange earnings, the flower industry alone is able to bring to this country more than 100 billion. People are going to die of hunger. People are going to die more of hunger than coronavirus. So I'm appealing to those who are in positions of influence to kindly stop dramatizing this issue of coronavirus. Daniel Dembede, TV47, kaunti ya Kisumu. Na kwingineko, kiongozi wa ANC Musalia Mudavadi ameisihi serikali kuhakikisha Wakenya hawakosi chakula wakati huu wa janga la corona.
Na vile vile kiongozi huyo pia amehimiza serikali kupitia gavana wa Benki Kuu nchini Patrick Njoroge kuhakikisha kuwa Wakenya wanakingwa kutokana na kudorora kwa uchumi. Salome Mwiruri na taarifa ifuatayo. Ni janga ambalo limeacha Wakenya na ulimwengu katika hali ya kuduaa. Kwa sasa ikiwa zaidi ya watu 255,294 wamethibitishwa kuwa na korona, huku 10,000 wakiwa wameaga dunia na wengine 89,918 wakiwa wamepona baada ya kuugua virusi vya korona. Hapa nchini ikiwa watu ambao wanaugua korona ikisalia kuwa 7 kwa siku ya pili sasa. Kiongozi wa chama cha ANC akisema kuwa ni bora kwa serikali kuhakikisha kuwa hali ya uchumi imeangaziwa ili kuhakikisha kuwa mwananchi hataumia zaidi haswa wakati huu wa janga hili. Nataka uchumi wetu ulinde kwa sababu tunajua uhaba wa kazi huko na wengine watapoteza kazi kwa sababu ya hii COVID. Serikali iangalie mambo ya ushuru upya ili wafanyabiashara wapate nafuu. Wale wafanyabiashara wadogo labda wamechelewa kufanya renewal ya leseni ya biashara na kuna penalty. Sasa ni wakati wa kusema waachana na hizo penalty, peana muda wa kutosha ili wafanyabiashara wale wadogo wasisumbuliwe kwa sababu ya leseni kwa wakati ambao tuko sasa. Huku haya ya kijiri, wengi wangali wanauliza maswali kuhusiana na hali ya Kenya kujitayarisha na janga hili, haswa ikizingatiwa kuwa Kenya inafahamika na mfumo wa kilimo unaotegemea mvua. Kama Wakenya wazalendo, kama wananchi ambao wanajali maslahi ya wengine, kwamba tushirikiane sisi sote ili jangwa hili lisituumize. Na tusiwe watu wakifikiri ni mchezo. Huu si mchezo. Kuna wengine wamekuwa wakitoa habari za porojo. Wengine si wataalamu lakini wanajaribu kueneza mambo ambayo sio ukweli. Jameni, tusicheze na jambo hili. Shirika la Afya Ulimwenguni WHO limeonya nchi za Afrika kujitayarisha kupambana na janga la korona, ikizingatia hali duni ya miundo msingi ya afya katika bara la Afrika. Salome Mwirore, TV47. Naam, bila shaka mpenzi mtazamaji, taarifa hiyo ya Salome Mwiruri kwa sasa itatupeleka katika mapumziko mafupi, lakini tukirejea tutakuwa tunakuja na mengi zaidi. Naam, hivyo basi unaweza pia kututumia nambari arafa kupitia nambari yetu ya arafa 22047 katika mitandao yetu ya Twitter na Facebook, utatupata TV47KE. Sisi hapa tunachukua mapumziko kidogo, lakini tutakuwa tunarejea na habari za spoti. Coronavirus COVID-19 is a respiratory virus spreading across the world. The infection is spread from droplets of coughing and sneezing of an infected person, touching or shaking hands or being in contact with contaminated surfaces or objects with the virus. The signs and symptoms are fever, coughing, headache, body ache, difficulty in breathing. The disease can be prevented by regularly washing hands with soap and running water. Avoid close contact with people who have flu-like symptoms. Avoid handshake, hugs, and kissing. Also, protect yourself by covering your mouth or nose using a disposable tissue while coughing or sneezing. If you experience these symptoms and you had traveled or been in contact with a person from a country reporting COVID-19, you should isolate yourself for 14 days and seek immediate medical attention or report to the nearest health center. This message has been brought to you by the Government of Kenya and its partners. For accurate information on COVID-19, dial *719# or call 719. Follow us on Twitter at @MOH_Kenya, at spokesperson GOK, at WHO.
Wiki hii kwenye Sauti Yetu. I'm a small rabbit farmer. I started way back in high school when I did agriculture as a subject. Ukiangalia hapa kuna nafasi ndogo. Haungeweza kufikiri kwamba kilimo kama hiki cha ufugaji sungura kinaweza kufanyika. A very mature one costs around 1,500. I slaughter for my customers and package it well and deliver it to them. Wiki hii kwenye Sauti Yetu tunamtembelea Clive anayefuga sungura. Sauti Yetu kila Jumamosi saa 3:30 asubuhi. Naam, karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama Upeo wa TV47. Hizi zikiwa sasa ni habari za sport. Kwa sasa tukivuka viwanjani ni kwamba akitaraji upinzani mkali kwenye mashindano ya Olimpiki, bondia wa Kenya Nick Okoth tayari ameshaanza kufanya mazoezi yake anapojiandaa kwa kipute hicho ambacho kimeratibiwa kuchezwa Julai mwaka huu. Baada ya kujikatia tiketi ya moja kwa moja kushiriki Olimpiki, bondia wa Kenya Nick Okoth ameshaanza mazoezi ya kijiandaa kwa mashindano hayo yaliyoratibiwa kung'oa nanga tarehe 24 Julai hadi tarehe 9 Agosti nchini Japan. Okoth alimbandua Isaac Masembe wa Uganda kwenye pigano la featherweight katika nusu finali ya kufuzu Olimpiki nchini Senegal na kurejea kwenye Olimpiki baada ya miaka 12. Na ama boxer wote hiyo gold moja nataka. Siwezi jiweka tena juu wote wamekimbia pale mimi nitake bronze. Hata mimi hiyo gold nataka. Unaona? Na nilisambia coach mimi nampatia mwili yangu na nikujituma. Sasa leo ananiambia hivi ni mimi nijitume, ndio tizi ni noma. Lakini sasa akishaniambia fanya hii na legeza tu roho na najituma. Napata tu vitu, lakini ukienda kama unafanya vitu na nuna unafanya haitaingia na game pia itakuwa hard, unaona? Sasa ni kujituma. Mimi na mmoja ni mwacha coach yeye apange strategy yake, mimi tayari mimi naongoja aseme saa apige firimbi yake nimlete mwili. Okoth anakiri kwamba anatarajia upinzani mkali kwenye Olimpiki, hivyo kuwa sababu ya yeye kuanza shughuli za mazoezi mapema licha ya shirikisho la ndondi nchini BFK kupiga marufuku shughuli za ndondi kote nchini. Ziko unajua bila hata unajua kwa hii dunia vile mimi nasema kila mtu ana system yake ya kukufa. Unaona? Ukweli? Kuna mtu mwingine unapataga yoga amelala tu kwa nyumba kuamka. Pia lazima ujichunge, unaona? Kuna mwingine unapata anatoka hapa ametoka tu jima kufita na gongo na gari hapo, unaona? Sasa ambapo namba ikifika iweze ni sasa hii game tunaenda hii Olympic. Wacha nipate nikiwa fit na pia kama itakuwa ndio imezuia. Lakini kitu chote vile mnajua with God all things are possible. Mwenge wa Olimpiki ulitua nchini Japan siku ya Alhamisi, huku maswali yakizuka iwapo makala mwaka huu yataendelea kama ilivyopangwa, washikadau wakihofia kusambaa kwa virusi vya corona wakati wa mashindano hayo. Still more than 4 months to go, and we will address this action. We will keep acting in a responsible way in the interest of the athletes, but always respecting our two principles. Bosco Ambunda, TV47 Michezo. Shukran kwa taarifa hiyo Bosco Ambunda. Kwingineko, aliyekuwa mkufunzi mkuu wa klabu cha soka cha Kisumu All Stars Henry Omino amefariki leo asubuhi. Omino ameombolezwa na washikadau kadhaa wa michezo nchini kama anavyoripoti Bosco Ambunda. Tazama.
Henry Zagalo Omino atakumbukwa kwa kuwa mkufunzi wa kwanza kutwaa taji la mkufunzi bora wa mwezi kwa mara 2 mfululizo mwaka 2016 baada ya taji hilo kuzinduliwa na shirikisho la wanahabari wa soka nchini SJAC, kipindi hicho akiwanoa Western Stima. Zagalo pia atakumbukwa kwa kuwaongoza Stima hadi kwenye nafasi ya 6 katika jedwali la ligi kuu nchini msimu wa 2016. Kabla ya kifo chake, Omino amenua vilabu vya Kisumu Posta, Agrochemicals, Western Stima na Kisumu Stars alikoondoka Januari 2020. Thank you. My name is Henry Omino Otieno, senior coach, the head coach of Kisumu Stars. I've been with the team for since July, and I think we've done very well. We prepared very well, and unfortunately, we didn't start very well. We started a bit low-key. Omino amefariki usiku wa kuamka leo nyumbani kwake Ng'ia, kaunti ya Siaya, akiwa na miaka 71 baada ya kugua ugonjwa wa saratani ya koo. Kupitia kwenye mtandao wa Twitter, rais wa shirikisho la soka nchini FKF Nick Mwendwa ameomboleza kifo chake, akimtaja kama mkufunzi na mshambulizi wa Harambee Stars na kilabu cha Keshiwa Reysol cha Japan Michael Olunga akimtaja kama mojawapo ya wakuzaji wa talanta za soka humu nchini. Shirikisho la soka nchini FKF limeomboleza kifo chake kwa kuitakia familia yake amani wakati huu wa majonzi. Mabingwa watetezi wa ligi kuu nchini Gor Mahia wakimtambua kama mkufunzi aliyesaidia kukuza soka nchini pamoja na kuimarisha talanta. AFC Leopards wameelezea kushtushwa kwao kwa kifo chake, na Sofapaka wakimwomboleza kama shujaa. Tusker kwa upande mwingine wametambua juhudi zake katika ukuzaji wa talanta nchini, Zukericho wakimtambua kama kocha aliyowapa nafasi ya kwanza ya kucheza mechi ya kirafiki dhidi ya timu iliyokuwa ikishiriki ligi kuu nchini kipindi hicho alipokuwa mkufunzi wa Agrochemicals, kisha Kisumu Stars waliokuwa mwisho kupata huduma zake, wakihuzunishwa kwa kifo chake na kuitakia familia yake amani. Bosco Ambunda, TV47 Michezo. Naam, huku virusi vya korona vikizidi kuzuia michezo mbalimbali kufanyika, baadhi ya wachezaji wa soka humu nchini na kimataifa wamechukua hatua ya kujihusisha na michezo nyumbani kwao. Na kama anavyoripoti mwanahabari wetu Jason Sagini, wengi wameonyesha mitandaoni kiu cha kukosa soka. Hebu tazama. Ni muda sasa tangu virusi vya korona visambaratishe michezo duniani, wachezaji hapa wakiambiwa hamna zoezi, unakaa nyumbani kwako. Lakini maana siku zote michezo ni yetu na sport ni sisi. Wachezaji wa timu ya taifa Harambee Stars na pia ligi kuu ya KPL humu nchini wamechukua hatua ya kupepeta, bali raundi hii hawatumii mpira halisi, wanatumia karatasi shashi, yani tissue paper. Hii ni stay at home challenge. Hebu tuangazie ligi za ughaibuni tuweze kujua wachezaji huko wanafanya nini nyumbani katika hali hii ngumu ya kimichezo. Nchini Uhispania, nahodha wa Real Madrid Sergio Ramos amechapisha video hii kwenye ukurasa wake wa Instagram akifanya mazoezi pamoja na wanawe watatu, naye mlalango wa Barcelona Marc-Andre ter Stegen akifanya mazoezi ya kuruka kamba pamoja na kupasha misuli moto. Mchezaji mwenza Martin Braithwaite alionyesha kiu ya kukosa kombe la klabu bingwa barani Ulaya kwa kupanga gwaride pamoja na wanawe kwa heshima ya wimbo rasmi wa dimba la UEFA.
Na asante sana mwanahabari wetu wa michezo Jason Chagini kwa taarifa hiyo, na kikosi kizima cha wanahabari wa michezo wanasema kwamba ngoma ikigongwa sana hatimaye hupasuka. Naam, ni wakati ambapo tunatamatisha habari au taarifa za Upeo wa TV47. Jina langu ni Fiona Kenga na aliyekuwa katika meza ya lugha ishara jina lake ni Angel Lois. Hatuna budi la kukukwambia Friday njema, lakini pia ujitahadhari na maambukizi yako. Bila shaka mpenzi mtazamaji, sisi hatuna la ziada, ila kwa sasa tunakutakia usiku njema. Asante. Naam, shukrani.